We're I ready. still haven't gotten a notification, by the way. For which On one? the NYC account. Even though I really should sign in here. I think I am. Hey, guys, I think we are live. Look at this. I think we're live on Facebook. Facebook. Yep, we're live on Facebook. Something's happening. We've already got people liking us. Hey, Yusuf, we're glad you're watching. We miss you today. Yusuf's not with us because he had his wisdom teeth taken out. Shame. Are we live though? Like I can't. Oh, we are. We are live. Oh, but like there's a countdown. It's not really us yet. Well, no, there's a delay. It depends on when you click the watch. You can go up to live time. You'll see us. So all of this is going to show is what you're saying. Yeah, literally all this is going to show later on. It is currently showing if you are actually watching. This is how awesome we are. This is how, first of all, أهلا بالشعب. أهلا بالشعب. All of the peoples and the nations, كل الشعوب اللي معنا in Lebanon, in the Middle East, وين بعد؟ سوريا، عراق، فرنسا، أمريكا، ألمانيا، الصين, all over the world. YFC Lebanon live مباشر على الهواء، على فيسبوك، على انستا، على يوتيوب. نحن معكم وفيكم. أهلا وسهلا فيكم. Scott, Haley, welcome and hello. Thank you. Welcome. Thank you, Eli. Joseph's watching us. Hi, Joseph, Yusuf, Ochinga. نحن هلا لايف على الفيسبوك. حنكون لايف على انستغرام كمان. إذا معك انستغرام please yfcguy.leb. إذا معك يوتيوب Youth for Christ Lebanon. Watch us, follow us, subscribe to us, do all these things. Please. Waiting for everything else, for all the other stars to align. Right. Scott, you look like you've lost weight. Every time. Thank you, Eli. Appreciate that theme. Yes, I have been doing a little bit of working out. I mean, you have TikTok, not just for TikTok, but for real. Okay. So it's not just, well, it used to be like for the gram, like that was the thing that people were doing. Like they're like, I gotta get the picture for the gram, like for Instagram, but now it's for the TikTok validation. Yeah. I like you said the TikTok, like we used to call it the Facebook. So it's good. We're now the TikTok. Eventually we just TikTok. Guys, عندكم تيك توك؟ إذا عم بتتابعونا وعندكم تيك توك فوقس نعمل funny things. يوسف مثلا is an Avenger. He plays with the waves. بيلعب بالموج كذا أخبار. Scott does gym. If you want to look like Scott, you know, minus the skin tone, follow Scott. There's a lot of stuff to do. Haley is the dance queen. He is the dancing queen. Oh, the dancing queen. Oh, there's a fly. There's a fly in my room. إذا أنتم معنا هلا لازم تعرفوا إنه هيدا اسمه فيليباسترينج عن قصد. ناطرين حتى نفوت لايف على انستغرام. ناطرين هعطيها بعد دقيقة. أيوة طلعنا على الاي جي إذا مش غلطان. We're waiting. That's right. It's loading. We are going live. This is We're loading. It's like the trucks are like beep, beep, beep when they're backing up into the loading docks. That's what it's doing currently. Guys, this is a great time. If you guys are watching us regularly, إذا عم تحضرونا يا مشاهدينا الكرام القوية الله يخلينا إياكم. Every Friday نحن كل جمعة عم نعمل بروجرام جديد. بس اليوم يوسف منه معنا. Guys, Yusuf is not with us today. يوسف انت معنا بالقلب وعلى الستريم. Guys, please بعتوا لنا بالكومنتس وينه يوسف. Where is Yusuf? Ask us. Put in the comments of the moment. Waiting for this. Okay, Instagram, we love you, but you don't love us right now, so we're gonna do this. We must bid you yes, let's intro. Do we have some guests tonight, Eli? We have عندنا ضيوف اليوم أقوى عالم بالعالم. John and Ochinga, will you join us? Hey, we're live on IG. Woo! Hello, guys. Our guest came, they fixed the whole problem. That's awesome. Okay,
Haley, move into another direction here. I don't know which. Wait, now I see. John and Ochinga, All of the. welcome to a YFC live stream. If you're wondering what we're trying to do, we're trying to fit on Instagram. So we're trying to see which side of the TV we're on. So we do this on Facebook. We're sorry. شعب الانستغرام بدنا نكون صريحين معكم. This works most of the time. It will work. Be patient. كونوا صبورين معنا. أليكس بجاني أهلا وسهلا فيك. Sarah أهلا وسهلا فيك على Instagram. Guys, you will be on Facebook right? Checking who's talking, what's doing. Guys, اليوم عم نحكي عن موضوع كتير مهم. بدنا نرحب بأور جيست وبعدين بنقدم الموضوع. في عنا جون صغريان ريجنال دايركتور تبع YFC بالشرق الاوسط وشمال افريقيا وعندنا اوتشينغا منا من دمنا ومن كبرنا YFC يوث كبر معنا ربي معنا وهلا he's out there you know being star guys welcome thank you to a great evening. Yeah. Thank you guys for joining us. I'm going to ask you guys to get off screen so that we can go back to some sort of, hopefully, a vertical thing on Instagram. Guys, نحن اليوم بدنا نحكي بموضوع جدي. نحن السيشن اللي عم نعملها هلا we were going to do it last week. كنا بدنا نعملها الأسبوع الماضي بس صارت أحداث بالبلد وقلنا إنه بدنا ناخذ وقفة صلاة. هلا قررنا انه بدنا نفتح السيره بجديه. نحن بدنا نحكي عن اختبار البيبل اوف كولر. للاسف باي ذا واي بدي اعتذر من اخواننا اللي بيحكوا بالعربي. Arabic اللغه العربيه ما عندها vocabulary، ما عندها كثير كلمات تسمح لنا نحكي عن هالمواضيع بسهوله. فبدي اعتذر منكم من هلا. اليوم بدنا نحكي عن اختبار بيبل اوف كولر، ناس اللي عندهم بشره داكنه. اختبارهم بلبنان، المنظور اللبناني لمسائل العرق والعداله. وبدنا نسال اسئله صعبه نحن كلبنانيه او كناس قاعدين بلبنان بدنا نواجهها. بس نشوف حدا لونه غير، شكله غير، عرقه غير، جاي من بلد غير، شو رد فعلنا، شو انطباعاتنا. وبدنا نحضر فيديو اليوم، بدنا نحكي عن اختباراتنا انا وسكوت وهيلي، لانه سكوت وهيلي كمان ببلدهم بامريكا صارت احداث من فتره، صار مقتل جورج فلويد، وهيدي الحركه امتدت على كل العالم، وهذا صار حديث العالم كله. بعدين حنحكي شوي مع اوتشينغا عن اختباره، هو قاعد بلبنان، اوتشينغا ربي وخلق بلبنان، عن اختباره كانسان person of color بلبنان. وبعدين بدنا نختم مع جون. Scott, Haley, is there anything that you guys would like to add in the beginning? Yeah, I'd like to add that right now I think there's a lot of discussion going on about race and justice and where should we land, and there's a lot of confusion. There's a lot of information out there right now that's just conflicting and difficult to deal with. It's easy to be on the bandwagon and be saying Black Lives Matter or to be saying something else. There's a lot of other contrary lines. And tonight we wanted to take a little bit more of a middle line of saying, what is it that not so much what does the rest of society think, but what do we as individuals? I mean, I think that that's one of the keys tonight. Because I think as I've been having this discussion this week, I think it's a very controversial kind of subject that comes up frequently in discussions that I've been in for the last few weeks. Yeah. Well, and I think like too, on top of that, like we can easily be like, oh, this is going on in America, but we have in conversations here have been seeing that it is not just something that people are talking about just in America. It's been very global, the conversation. So looking forward to getting to hear some of it tonight with our lovely guests. بس تلخيص سريع بالعربي للي قالوه، اثنيناتهم قالوا كتير اشياء، بس حتى لخص بسرعه. قالوا انه هيدا مزبوط، الاشياء اللي حرك كل هالاشياء بلشت بامريكا، بس هذا حديث عالمي وحديث حسب الحكي منكم ونحن بنشوفكم على السوشيال ميديا. هذا حديث انتم كمان عم تعملوه كل يوم، انه هيدي مساله فرديه بس كمان خاصه بالمجتمع اجمع. بدي اخذ هذه الفرصه بس سلم على كوكو جيمس درويش، اهلا وسهلا فيك. ايفان, thank you for watching us على انستغرام.
alright. خلينا نبلش بفيديو. الفيديو من صفحة شي بيفيد. خلينا نحضر الفيديو حتى نبلش بالconversation تبعنا. Martin, we're moving to show the video now. داخلكم ما عم بفهم. في شيء محيرني، كيف فينا نتعاطف مع جورج فلويد والشعب الافريقي الامريكي ونحن ما بنسمي عاملات المنازل باساميهم؟ البنغلاديشي، الاثيوبية، كلمة وحدة وبرجعك على سريلانكا، وشو؟ نضحك كمان. وغير عن هيك بنفقسلن وبنحكيهم ابشع مما بنحكي مش انسان لما نقولها للكلمة حيوان مبلا بدي اقولها لانه ما مقبول كيف بنعاملهم. بس نحن اذا حدا صوفر لنا نستفز ومنقوم الدنيا. بالاحصاء الاسبوعي 60% منكم قال انه ما في فرق بينه وبين الغرب بهالمواضيع. انا بقول مبلا في فرق، لانه على القليله هن استوعبوا انه هن عنصريه ونحن بعدنا مفكرين حالنا انقى جنس خلقه التاريخ. ولو امتى بدنا نوعى؟ شو بعدنا ناطرين ما منشيل هالخشبه من عيننا؟ شو ناطرين؟ انه برستيج؟ لانه جلدي افتح من جلده؟ او لانه معلم شوي اكتر منه؟ واذا والابشع من هيك بنصير بفترض انه كل شاب مصري بلبنان بيشتغل على محطة البنزين، وانه كل شاب او صبية داكن البشرة وجاي على المطار بنقول له يا من العام على اليمين. افتراضات، كأنه نحن فهمانين واوضاعنا مثل الليرة. بألف خير. بعد ما قرفنا من حالنا انا انكلودد يا جماعة، لا فرق. ربنا خلقنا كل واحد على صورته ومثاله، يعني خلقنا كلنا بعناية واهتمام ودقة لنتعامل مع بعضنا على هيدا الأساس. خلصنا عنصرية وفوقية وافتراضات. غير هالعقلية بقى، حب وتعاطف وما تخلي أي شيء لون جلد ولا غير لون جلد يفرقك عن يلي خلقه الله. وقف، فكر واحكي. That was an excellent video. Yeah, thank you to Joe and all the hard work that She Be Feed is doing. We really appreciate all the helpfulness they're giving us in terms of thinking through this issue more deeply. نحن حضرنا فيديو عمله شي بيفيد بيحكي عن الموضوع. أنا اللي حبيته إنه بيحكي من واقع اللبناني. I think that it really speaks from a Lebanese experience. بعتقد كتير تفاجأت. I was very surprised وقت اللي سمعت عن لبنانية عم يتعاطفوا مع قصة جورج فلويد. نحن كلنا جورج فلويد وشو صار بأمريكا وبنستنكر وبنعمل، بس بعتقد بس نطلع على واقعنا نحن بلبنان في شيء غلط. أنا بتذكر actually في مرة أنا كنت بواي اف سي كامب، وكنت من الكبار، يعني كنت بعتقد يا اخر سنه يا قبل اخر سنه. واي اف سي كامب هو كامب نحن كنا بنعمله كل صيفيه ما عدا الصيفيه. بنعمله كل صيفيه بنجمع فيها تينز ويوث ومراهقين من كل البلد على مطرح واحد. بتذكر بالكامب كان في جروب شباب people of color، ناس بشرتهم داكنه اكثر من بشرتي. وانا يعني من وقت ما خلقت لا تقريبا هذا الحديث اللي عم بحكيكم عنه ولا مرة قدرت شوف انه بلبنان في عنصرية او انه نحن we are racist people. بعدين بتذكر في مرة كنا عم نبعد انا وشاب اسمه سام، ما بعرف اذا سام عم تحضرنا. سام Laura, if you're watching us, shout out to you sir. بعدت شوي كنا عم نكسدر بالغابة هونيك حد الكامب سايت، وبتذكر سألته لسام بكل صراحة مان في عنصرية بلبنان؟ وما بنسى قديه كان جدي، قديه يعني كيف قلب وجهه وتطلع فيه، ولاحظت أنا قديه في اشياء يمكن ما كان عم بيقول لي، وكتير هيك انصدمت. وبعدين قال لي ايه اكيد فيه، وقعدنا ما حكينا لفترة طويلة بس حكينا for a while. ومن لحظتها بعد ما شارك شوي من اختباره بس
من وقتها ما في اطلع على اللبنانيه وقول ما في علامات استفهام. بتذكر انا هيديك الحديث غير لي نظرتي تجاه كيف انا بشوف وبتعاطى مع ناس بشرتهم بتختلف عن بشرتي او من غير مطرح، وكتير اثر فيي. Scott and Haley, I've been sharing about a conversation that I had with Sam. I was hoping you guys would give us some of your experience and feedback about racism and injustice in Lebanon. Yep. Yeah, I'd be happy to share. Elite, move a little bit to your left so they can see you on Insta. No, the other. Yes, that direction. Yes, that's it over there. Sorry, we're trying to balance here on Instagram and we keep moving around screens. But I was having a conversation recently with a group of Lebanese, and the conversation turned towards racism. And someone in the group said, "Do you really think we're racist as Lebanese?" And it created an interesting conversation. And another Lebanese, just before I could jump into any of the conversation, it was very interesting. I was more like an observer. I was the token American in the group, and the rest were Lebanese. And they said, well, let's talk about what we do in Lebanon. We have maids that run around with the kids during the summertime around pools. And if a maid gets into the pool in most places, that's against the rules. And people come and force her, tell her to get out of the pool quickly, because in most cases, the maids aren't allowed to be in the pool with the kids at the same time. And it kind of was shocking for everyone else that was feeling pretty good in the group. And I was very intrigued that this whole conversation was happening between Lebanese, and I was just an observer, even though I've been here for quite a while, and I had the same observation. But I thought it was interesting how some people are recognizing that we do have some racism going on in some of our practices. Like, just think of the summertime practices that way. Yeah. Yeah. Well, and I remember even when I first came as an internship or as an intern 4 years ago with YFC, I didn't know that there were migrant workers here. And so I was very confused about it. And I actually talked a lot to John, our guest, his daughter, Tia, because I had so many questions because I was so confused. Like, so these people come all the way here just to work, and like, how are they treated? And just seeing and witnessing some of that, I was really shocked in some ways. But then like it sparked something in me where I was like, I want to understand this more, and kind of understanding how it is just really prevalent here. I ended up doing my senior thesis paper on this. And then I remember I had a conversation as soon as I moved here a year and a half ago with a Lebanese friend. They're like, oh, we're not racist here. And I was like, okay, like, but kind of the similar question that you had, or that someone brought up in a conversation, Scott, that you were talking about, where it was like, well, if you saw someone of color, what would you assume their job is? And often it is that kind of lower ranking perspective. And yeah, it is interesting because, it's obviously we see that racism is still prevalent in the US, but it's really interesting seeing just from a whole different cultural perspective too, how things are here, kind of being a novice to it. Guys, these are just some of the stories. هدول بعض القصص يلي نحن قلنا بدنا نشاركهم. بدي اطلب من Scott, can I just ask you to message Ochinga for a second, double check something with him? Sure. So guys, this is هيدي فرصة كتير منيحة لحتى نحكيكم عن اب جديد عملته YFCI. عاملين اب جديد اسمه داسك DASK. انا اندرويد لوجو اسمه داسك. اذا انتم جايين على YFC كامب من قبل، يمكن بتعرفوا شيء اسمه دير تو اسك، تجرأ لا تسأل. والفكره من الدير تو اسك انه هيدا وقت عاده نحن بنعمله، او يمكن نحن رايحين على مدرستكم وعاملينه، هيدا وقت نحن بنعمله حتى السؤال اللي بدكم اياه بالطريقه اللي بدكم اياها فيكم تسالوها. فنحن اور مارتن يلي عاده بيساعدنا بهالاشياء مع YFCI عمل اب اسمه داسك. والحلو بداسك انه بتنزلها ببلاش، بتعمل افاتار، وفيك افاتار يعني صوره عنك،
بعدين فيك تكب سؤال، بتنقي البلد اللي انت فيه، اكيد نحن لبنان. بتكب السؤال اللي بدك اياه، وما حدا في يعرف مين سأله، ما حدا في يعرف انه انت سألته. بتكب السؤال وواحد منا القادة الليدرز بيجاوبوا على السؤال، وانت فيك ترجع تيجي وتشيك سؤالك وتشوف اذا جاوبوا عليه. داسك اب جديد، نحن كثير بنحبه وصلنا فترة عم نجربه، بس هلا بدنا ننشره. بتلاقوه بالاب ستور وعلى جوجل بلاي. داسك DASK باللغة العربية والإنجليزية. نزلوها إذا بدكم هلا. و خلونا نشوفها. Shadi is telling us that we cannot hear you. Check your voice settings. Hey, Coco just said that he can hear us. Anyway, Shadi and Coco, hi. Good to see you guys. I'm not sure I know either of you specifically, but hi. Okay. Okay, we have another lost sound thing. Let it go. Let it go. Okay. Do we have an Ochinga, or do we filibuster? I think we're going to start with John because Ochinga's having a few technical challenges, if that's okay. Okay. And we can have 3 guests on. We've fixed the screen on Instagram, so at least that's better. John, would you join us, please? I'm here. Hello. Hi. Let's just do this. Okay. John, welcome to the show. So we're talking about this very big subject, and we're going to get to the part. حنوصل لمطرح هنحكي عن اختبار a person of color, the experience of a person of color. But خلينا نركز هلا للperspective تبعنا, our perspective. شو رأيك? What do you think? Do you think there is racism in Lebanon? هل برأيك في عنصرية بلبنان? Do you think شو رأيك التفكير اللبناني? What do you think a Lebanese person? How do you think they process? How do you think they think about this issue? أنا لبناني وفخور إني لبناني. أنا أرمني وفخور إني أرمني. بس I'm embarrassed at the way we Armenians and Lebanese behave towards other people. إذا واحد لونه غير لوننا ما بنحبه أو بنضحك عليه. الغريب إنه إذا قص إصبعه بينزل دم، ولون الدم أحمر. لو كان هو وجهه أسود أو أبيض أو شو ما كان، لون الدم أحمر. نحن كنا مثل بعض، ومثل ما سمعنا بالأول الله خلقنا بصورته. السؤال اللي بدي أسأل، إذا بتطلع بواحد من أفريقيا أو بنغلاديش أو شريلانكا أو سوريا أو فلسطين شو ما كان، منشوف صورة الله فيه؟ إذا ما منشوف صورة الله فيه، الغلط فينا مش غلط فيهم. أكيد في عنصرية. أنا كتير I find بلاقي إنه هذا الموضوع صعب علينا نحكيها. جون، ليه برأيك صعبة علينا نحن نواجه هذا الشيء? Why do you think it's hard for Lebanese people, or rather maybe more Arabs in a general sense compared to people of color? Why is it hard for us to face this issue? First, I think it's a human problem. It's not just Lebanese or Arabs or Middle East. It's a human problem. It's a problem of the heart. We're proud. And when we look down on other people, it makes us feel better about ourselves. يعني إذا بنطلع لتحت للغير كأنه نحن عم نعلى, which is wrong. I think that's why, and when other people around us do it, نحن كمان بنعمل مثلهم. يعني إذا أصحابنا بيضحكوا على الغريب, نحن كمان بنضحك معهم. ما بنقول لهم please ما تضحكوا. هم مثلنا. We go with the crowd. وآخر سؤال, this is going to be the last question I'm going to ask for this part. هل برأيك معقول إنه نكون وصلنا لمطرح where have we reached the stage where with just global culture changing and more globalization, more exposure to ideas worldwide, experiences, do you think that we have a good chance of working on this issue in a constructive way in this generation? بس حتى أقولها بالعربي, هل برأيك
مع كل شيء عم نشوفه هلا. يعني انا هلا في اتبادل افكار مع ناس حول العالم، في يشوف قصص ناس حول العالم. هل جيلنا بموقف فيهم يشتغلوا على هذا الموضوع بشكل احسن، بشكل امتن من العاده؟ I think that's too big an issue for us to deal with. It's too big. I would challenge everyone to look at their own heart. How can I change? أنا شخصيا كيف فينا غير رأيي؟ وبلش من القلب. If my heart is right with God, I can start changing. And when I change, I can help those next to me to change. And those that can help those next to them to change. إذا مفكر بدنا نغير العالم صعب، بس فينا نغير حالنا بمساعدة الله. Sorry, John, let me interject with a quick question there. So do you think it's ever too late to change? Do you think that sometimes there are just people that are never going to change? Or do you think that you can always change on this kind of a big issue? بس تقولها بالعربي، هل فإذا يا جون برأيك إنه تأخر الوقت لنتغير؟ هل معقول نوصل لمرحلة إنه خلاص ما بقى فينا نتغير بعد هاللحظة؟ They say you cannot teach old dogs new tricks. Oh. But we are not dogs. We are not dogs. I don't know if I want to translate that. Dog has a very negative connotation. So I know, but what I'm saying is we are not dogs. Of course we can change. But again, it depends on me. If I don't want to change, I won't change. If you ask me, Eli, John, can I change? My question would be, do you want to change? If you don't want to change, I'm not going to force you. But if you want to change, yes, you can change. It's very interesting. By the way, guys, please comment with us, talk to us on Instagram. We have a nice conversation going. Shadi just said something, said in Lebanon we are raised to fear and hate the different people. بلبنان نحن معودينهم نربى لحتى نكره ونخاف من الناس المختلفة. I personally 1 year ago started to learn more about Jesus, read the Bible more. I learned to be a better Christian by loving and accepting the different people. I think we should go back to our Christianity and listen more about Jesus. أنا شخصيا شادي عم بيقول أكيد عم ترجمه. أنا شخصيا بآخر سنة كنت عم بتقرب أكثر من يسوع، عم بتعلم أكثر من كتابه المقدس، وأنا برأيي لازم نرجع على يسوع. I wonder, and I'm wondering if Scott can also give us your opinion on this question, just a thought. And here's the question: do you think that this is only a social justice issue? هل برأيك إنه هيدا السؤال عم نحكي عن عنصرية نحن هون؟ هل برأيك هيدا بس مسألة اجتماعية وعدالة ولا أكبر أو أكثر من هيك؟ Whoever would like to take a stab at this. I mean, I think this is a condition of the heart is my short answer. I think that this runs deeper than just a social injustice. I think that it is a social injustice, but beyond that, there's tons of other things that it's a problem with, but it's a problem that's in the human condition. I think that we naturally want to try and be on top and see others lower than us. I don't think that's what God created us with. I think that's what we've read around us. That's what our culture and society feeds into, even our families sometimes. They don't want you to be the fourth in the class to graduate. They want you to be the first. I mean, all these things kind of begin, and that doesn't directly connect to racism maybe for you, but I think that we tend to, as a society globally, want to always be on top, not on bottom. And so I think it's natural to find ways to put people lower than you. But John, what do you think? I agree. It's not, of course, it's a social problem. But before it's a social problem, it's a problem of the heart. It's my relationship with God. Can I see myself as a creation of God? And second, can I see those around me as creations of God? If we don't, then we've got a problem.
But if we do, how does God want us to behave? باختصار سكوت قال انه هيدي مزبوط مسألة اجتماعية بس كمان مسألة قلب، مسألة هل الواحد هو بده يتغير بده يعمل شيء. نحن كناس بطبعنا ناس منميل لهذا التصرف لهذا التفكير. وجون أيد هذا الشيء، قال هذه مسألة قلب، مسألة هل نحن بدنا نبادر ونعمل شيء ونتطور لشيء ونغير لشيء. Coco, you've also been sharing things with us on Instagram. People of Facebook, Instagram are winning today. وينكم? Please comment. Let us know what you think. Coco is also saying we see changes here, bruh. You are a bruh, sir. Yes, you are. We are in a crazy bad world. We'll never changes in the USA, racist black, but here nothing will change. We have no government. Like we have people going to the wrong people. Coco, well, I would say is us. I mean, if you look at the answers that we've kind of given, I think, and I want to say this as a Lebanese person. It is such a cop out. يا لبنانية, I think it's easy for us هين لنا نقول حق على البلد الحق على الجيل الحق على كذا. سكوت وجون وحتى أنا بعدين إذا شيء في أعطي رأيي، المسألة مسألة قلب. هين لنا نلحق الكراود كثير هين لنا، بس I think it's too easy for us to blame the government, the people, and how it's always been. إذا واحد بده يغير على الصعيد الانdividual في مشروع. Sarah is also sharing with us. Sarah, how are you? Sarah, you're also sharing with us. Human beings are not born with hatred. الإنسان ما بيخلق مع كراهية. It is a negative trait engraved in us by society. هيدا الشغلة نحن محفورة بقلبنا من وراء المجتمع. It is our generation's job to eliminate this mindset in society and share Jesus' love. نحن دورنا كجيل انه نغير هذا الشيء بمجتمعنا ونشارك بمحبة يسوع. Yes, أنا كلبناني, as a Lebanese person who is, I would say, I'm still a part of the youngest demographic in the country. بعدني من ضمن أصغر طبقة بالمجتمع. Seriously, قد ايه هين نلوم system. I mean, the change can start with us. التغيير فيه يبلش معي على الصعيد القلب. Best only because I don't want to spend hours on these points. Yeah, I was gonna say, how about we let John? You got a final thought for us, I think, and then we need to move on to our other guest, I think, tonight. You want me to share it now? Yeah. You know, there's a verse in the Bible. God is speaking to his people, and if we are God's people, he's speaking to us. Here's what he says. When a foreigner resides among you in your land, do not mistreat him. The foreigner residing among you must be treated as your native born. Love them as yourself. Ili, are you going to read it in Arabic? I am going to read this in Arabic, and I promise I will try not to butcher this. Okay. حين يكون هناك غريب يعيش في أرضك فلا تسيء معاملته. الغريب الذي يعيش معكم ينبغي أن يكون كواحد من المواطنين. تحبه كنفسك. That's God telling us. I mean, God knows already that we're going to have problems with foreigners that live among us who are different than us. And I think one of the problems is we don't treat them well because we don't understand them. And when you don't understand something inside you is afraid of it. Let's get to know them. Let's talk to them. Let's know their names. Let's know about their families. And God says, treat them as you would treat anybody else. Love them as yourself. Thank you, John, for joining us. Thank you, John, لأفكارك. Guys, please, John is still going to be with us. هيكون معنا على الكول. إذا عندكم أسئلة، إذا عندكم تعليق, if you disagree or if you agree, إذا بتوافقوا، إذا بتعارضوا, please اكتبوا لنا إياها بالكومنتس حتى نقدر نحكي معكم. هذا حديث وبدنا نفتحه. John, thank you very much for being with us. I'm going to ask Haley to come back in, actually. Yep. Hey. Can I say I can't get over John barking? Amazing. But wonderful insight. So good. Oh, according to my Instagram screen, we're supposed to be a bit more central. So wait a second. I don't know where I should be.
Am I here? Am I here? No. Anyway, guys, قبل ما أجيب our second guest, قبل ما أجيب, before I get our second guest, I want to talk again about Dask, D-A-S-K, app of the year at the YFC, for YFC. But app of the year forever, Dask, D-A-S-K. Yes. If you're watching on Facebook, you can see Martin put the link to it on the App Store. And also it's on our screen. So if you have the ability to scan the QR code, which everyone does because it just takes camera, you just put your little camera bad boy up there and get it, and it'll take you to the app, which is amazing. Guys, Dask is, I'm going to say this again, يمكن هلا انضميت لأنه Dask is an amazing, I'm going to do this just because I think it's where I should be. Dask هي app روعة. Dask app بيسمح لك تكون anonymous، مجهول، ما حدا بيعرف مين أنت، تسأل السؤال يلي بدك إياه. Ask any question that you want anonymously. وبعدين واحد منا نحن الليدر بيجاوب على هذا السؤال، وانت فيك ترجع تفوت على الاب وتلاقيه فيها كمان جيمز، فيها كاستمايزيشن للافاتار تبعك، فيك تعمل اللي بدك اياه. It's a great app. It's like being at camp but online. And the beauty of it is that you can be totally anonymous when you ask whatever questions you want to ask, and that is a gift. This is actually a great time to invite. I can't get you right. Like, should I be here? I think no, I don't know. Anyway, this is a great time to invite Ochinga. Ochi. What's up, guys? Keep going. Keep going, ya shabab. Wow, it seems so long ago. Can you hear me? Am I at the right place? I can hear you well. Guys, just very quickly, Ochinga is a YFC alum. Ochinga ربي معنا بيناتنا بالYFC، راح على meetings، راح على camps، راح على activities، وهلا he's his own man، صار رجال قدامنا. Ochinga عايش الحلم يلي كلنا نحن يمكن عشنا عم نكبر. Ochinga حيخبرنا شوي. Ochinga, could you briefly tell us a bit about yourself? How is it you were in Lebanon, and where you are now? Okay. فأنا أوتشينغا أكيد فأنا كنت بالواي اف سي، كنت أنا كان عمري 13 سنة وقتها أنا دخلت الواي اف سي، وفليت وقتها كان عمري يمكن 17 سنة، هيك 17 سنة. رح الكامبس روك سوليد وكل هدول. Low key, I'm a little bit jealous that all of y'all are still living that all over again. إنه كتير بحب واي اف سي. هذا الوقت وقت كنت بالواي اف سي إنه تعلمت كتير أشياء عن إنه الرب. أكيد إنه أنا كنت مؤمن، بس إنه تعلمت إنه إني كيف حسن علاقتي مع الرب، وإنه أفهم الرب إنه more and more. فهلا أنا بأمريكا بالجامعة بتكساس عم بدرس social work. لهلا عم بشتغل على bachelor's. I'm on my junior year، ثالث سنة بالجامعة. بعد عندي شي سنتين وبخلص، بعدين إنه إذا الله راد ماسترز نشوف. بس غير هيك فأنا بدي أشكركم عن جد بعد مرة، لأن هذا موضوع كتير مهم. أنا إنه شفت from two perspective. إنه أول شيء أنا هون كنت إنه شفت هون إنه قلت إنه كل العالم والmovement، وكان كتير حلو. أنا I'm always social media، وبشوف إنه شفت كتير رفقاتي من لبنان وعالم بقول إيه نحن لبنان we stand in solidarity مع Black Lives بأمريكا، وأنا بتطلع هيك بقول برافو. بس المشاكل بلبنان يعني شو هو لحتى أسألك مباشرة، عم نحكي عن لبنان. كيف بتوصف اختبارك كشخص ذو بشرة داكنة as a person of color بلبنان؟ أكيد يلي صعب، يلي أنا وصغير هون بلبنان
وقت كنت بلبنان انه امي انا كنت عارف انه انا ام ديفرنت، انا مختلف، انه مش بس انه بشرتي، بس انه اول شيء لازم انتبه شو عم بقول. مش لازم انه اذا انه ما فيني انا احكي انه always speak my mind، لانه اذا حدا بيعصب علي بيضربني كذا. عدة مرات انه عالم صفقوني كف، انه مثلا انه درك صفقني كف وانا ما عملت شيء، انه they take advantage والى اخره. ويلي كل هذا الوقت انه كنت حس حالي خيفان، انه حسيت حالي انه ما رح اقدر انه اعمل شيء. ويلي كان صعب انه في كثير عالم بيقولوا لي انه كلمات انه مش حلوه وكذا، انه they say racist things، وانا يعني بدل ما اقول لهم انه ايه خلص نوقف، انه ما فيني، بيقولوا لي شو صرت رجال هلا، وبتطلعوا بيقولوا لي انت ما بتسوى you know. حتى مو my self esteem. So that's actually interesting. انت قلت هلا ما بتسوى. Would you describe it? By the way, whenever would you describe it? Would you say that it's like being a second-class citizen? هل برأيك فيك تقول انه انت مثلا مواطن من درجة ثانية؟ صح. Well, actually انه in general انا ما بعرف اذا الكل بيعرف هذا الشيء، مع انه امي هي بتشتغل ك migrant worker، هي عامله اجنبيه هون بلبنان، وصار لها امي صار لها شي 30 سنه هون بلبنان. حتى لو انا خلقت وربيت بلبنان انا ما بعتبر لبناني، يعني انا بي مش لبناني اكيد، انه حسب من اذا البي لبناني الولاد بيكونوا لبنانيه، انه حتى اذا الام لبنانيه الولد ما بيكون لبناني. فهيك هو السيستم، انه اوريدي ان السيستم هيك. فالعالم لانه بيعرفوا هيك هو السيستم دغري بيطلعوا فيه انه حيلا. اما يلي المشكله انه العالم ما بيعرفوا انه اللي عم بيقولوه انه غلط. مثلا وقت بتكون انه عامله بيقولوا له البنت يلي عند البنت، اما يلي عندي، اما هيديك. العالم عندهم اسم، مش انه اغراض. they're not like objects انه يلا تعال هون روح لهونيك. they're not robots. لانه المشكله لانه العالم مش عم يشوف الثاني كاخوه او ما يشوفون كعالم، يشوفون كانه objects. هيدا هو المشكله. لازم انه we have to see beyond this. Well, Chinga, I think, and this is, I realize this was not in one of the questions that we agreed on before, but I'm wondering, do you think it's intentional or subconscious? Like, هل برأيك عن قصد اللبناني بيتصرف هيك أو بلا وعي بيتصرف هيك؟ في اثنين، انه one يمكن هيدا هو انه هذا الانفايرمنت اللي هن ربيوا فيه، انه هن هيك انه ربيوا فيه، وهيك انه they think انه their parents انه قالوا انه مثل ما جون قال قبل انه كله جاي من البرايد، انه كله نحن بدنا انه نكون اول شيء بيقولوا انت احسن والثانيين لا. بس الثاني هو انه لانه الكولتشر حوالينا هيك بنفكر it's normal, it's so normalized. فانه مش انه ممنوعه على حالنا. وانا بعرف حالي اوقات انه بعمل شيء لانه الكل بيعمل نفس الشيء، ما بفكر انه اللي عم بعمله غلط. كما هيك العالم مش عم بيوعوا على الموضوع، مش عم بيوعوا انه مش لازم نحكي هيك، مش لازم انه نطلع، اذا مش لازم نعمل شو اسمه الكلمه، عم ننسى العربي يا عالم. انه we cannot put people in a box. Yes. Guys, إذا أنتم معنا على فيسبوك، على إنستا، على يوتيوب, if you have questions for Ochinga, if you have thoughts, if you have something that you want to say to us, to John, please ابعتوا لنا comment. احكوا معنا. Ochinga, إذا بدك خلينا ننتقل من تشخيص من diagnosis لمرحلة ثانية. Okay. What do you think the solution looks like? شو برأيك شكله الحل؟ Okay. الحل أول شيء، أهم شيء هو ببلش individual، لأنه إذا بدنا نحل هذه المشكلة ما فينا إنه نبلش إنه نروح ببيت. أول شيء مثلا نحكي إنه بلش نحترم بعض. مثلا إذا بنعرف إنه حدا، إنه إذا نحن ببيوتنا عنا حدا إنه migrant worker بالبيت كذا، إذا بشوف أهلنا مثلا عم بيحكوها بطريقة
مش لازم او ما عم بيعملوها كذا. فينا نحن كشبيبه نوقف ونقول لأهلنا لا غلط، مش لازم نحكي هيك. اكيد كمان انه ما فينا نعمل كل هذه الاشياء لحالنا، انه فينا لازم نصلي، نقرا، لانه اذا إنه انا يلي تعلمته هو انه وقت بنطلع بالكتاب المقدس كيف كيف يسوع بالمينستري تبعه هو كلمه انه خلال 3 سنين اخذها، هو he crossed a lot of barriers انه culturally and also انه cultural barrier and racial. انه مثل ما بنشوف المراه السامريه هو حكاها مع انه هي كانت مرة وكمان هي سامريه وهو كان يهود. ف بتبلش انه بس حديث بين بعض، ومش لازم انه نخلي اشياء انه تمرق يلا ما عليه، لا لازم انه بنشوف الغلط نحكي، مش انه نوقف وما نحكي ما نعمل شيء. لانه اذا ما بنحكي الشخص اللي عم بيعمل غلط ما رح يعرف انه اللي عم بيعمل غلط، ونفس الوقت ما بتعرف شو بيصير بعدين. Ochinga, thank you for that. بشكل هذه النقطة. It's very interesting to note that Jesus was always someone who called for justice. دائما كان إنسان عم بيطالب بالعدالة. Ochinga, there's some comments on Instagram. Instagram is winning today. There's some comments on Instagram that are interesting, and I just want to get your thoughts. Okay. I am gonna say Ahmad's one first, and just sit on that for a while before I go to Sarah's. Ahmad, first of all, Ahmad, thank you for commenting. In general, Lebanese people hate each other, not only black people. عادة اللبنانية مش طايقين حالهم، مش بس العالم. صح. معك حق انه المشكله مش بس انه هي انه المشكله مش بس انه العنصريه، المشكله انه نحن انه ككولتشر انه بالعالم العربي، وما بس فينا نحكي بلبنان، دائما بدنا انه we have to fight each other or we have to prove that we are better. فلانه نحن بين بعض هيك، اذا واحد ثاني انه غير لون بتعاملوا نفس الشيء. انا مش عم بحكي بس انه في عنصريه، هلا مش بس في عنصريه انه بين انه عالم البشريات داكنه وبيض وفلت، في حتى عنصريه بين السوريه واللبنانيه، وبين السوريه واللبنانيه والمصريه وكذا واللبنان، يعني كل انه مش بس قصه لون. هو مثل ما قال جون قبل انه هو قصه قلب، مشكله بالقلب. It's very interesting, Ochinga, having these conversations. Lebanon is very much about divisions. مش معقول. Haley, do we have any other comments? عنا بقى التعليقات. Yeah. So there was a comment from someone named Sarah who was asking if the way that people treated you, Ochinga, affected who you are as a person, or like how did it affect who you are as a person? Sorry, Ochinga, I just gotta translate real quick. كيف أثرت الطريقة يلي الناس عاملوك؟ هل أثرت بشخصك؟ مين أنت كشخص؟ Yes and no. يا عمي السبب ليش؟ أول شيء كان كتير صعب، لأن أنا كنت حاسس إنه فكرت حالي إنه أنا ما بسوى وما راح أقدر إنه I'm not going to have a future، ما راح أقدر أعمل شيء لأني أنا ماني لبناني أو لأني بشرتي سوداء. بس كمان بنفس الوقت شغلة إنه أنا أمي علمتني دايماً مش لأنه السيستم and the environment defines you، أنت بدك تمشي نفس الشيء. أنا ما خليت العالم اللي شو العالم بيقولوا عني إنه أثر فيه، إنه أكيد أثر، بس ما قلت إنه خلاص I give up، بل إنه كملت وإنه عم بشتغل على حالي. وكمان كان بدي أقول كمان هذه نقطة كتير مهمة. العنصرية مش بس إنه من إنه جلد أفتح من مش بس إنه it's Lebanese versus dark skin، بس كمان إنه dark skin toward Lebanese people، لأنه هذه قصة stereotype. فكمان أنا اشتغلت على حالي، إنه مش عم بقول أنا كمان ما فكرت قلت إنه كل اللبنانية عنصرية أو ما مدري شو، لا كان عندي هذه الأفكار، بس بنفس الوقت جربت قد ما فيي اطلع الطريقه الرب طريقه يسوع بدي يطلع فيهم، لان بالاخر اذا بدي اطلع بانه ماي لانزز من عيوني
دايما رح لاقي مشكله، ودايما رح انه صارعهم. بس اذا بتطلع بعيون يسوع بشوف سلام، بشوف حب. Ochinga, it's actually interesting to see Schweibel comment. What you're saying reflected not just as far as race goes, but Ahmad made the point that, which you also made, that it's also doesn't sometimes it's not just a black-white issue; it's a Syrian Lebanese issue. Yeah. And I don't think I'm speaking out of turn here when I say that for YFC Lebanon, we're committed to people, however way they look, just loving them and joining us. And I think that if you met some of our staff, you'll know that. So this is a great time. Gabby, hi, we love you too, even though I think those heart faces are for Ochinga. Tina حداد كيفك؟ ماشي الحال هنادي؟ أهلا وسهلا فيك. Ochinga, here's I think a question. This is هذا I want to be very honest with the viewers. بكون صريح مع المشاهدين. When I thought of this question, I was selfish. I want to know the answer to this question for me. بكل صراحة لأنه I think it's easy for people to think هيني واحد يقول ايه YFC leader اكيد open كذا اخبار بس انا لبنان بلد مثل الكل. وهذا السؤال I think اذا مش فرقاني معك ولا شيء حكيناه, this is a great time to start listening. Ochinga, how can I be a better friend or just a better human being to people of color? Ochinga, كيف أنا في يكون صديق أفضل أو حياة شخص أفضل لناس ذوي البشرة الداكنة؟ Okay. As a leader وأصلا as a leader also كل اليوث اللي عم بيسمعوا هلا, أول شيء بدكم تبلشوا تحبوا بعض. إنه كيف تحبوا بعض؟ كيف معناتها تحبوا بعض؟ مثلا بتشوف واحد بشرته داكنة تقعد معه تحكي معه, بتشوفه لحاله, إنه جربوا انضموا, إنه كيف نقول add a chair on your table. إنه بدك تعزمهم, تعرف عليهم, try to know their cultures, try to know who they are. إنه طلع على الشخصية بس ما إنه جرب تعرف عليهم إنه كشخص, طلوا مع بعض, احكوا مع بعض. أنا كنت بدي أقول إنه بالYFC أنا ولا مرة حسيت حالي judged by my color. ولا مرة بحياتي إنه حسيت إنه أنا I don't belong there لأن أنا بشرتي مختلفة. YFC did a really good job, into loving others, to taking care of everyone. نعرف إنه حتى العالم إنه أكيد بالYFC إنه في كتير عالم بيجوا من different cultures, different backgrounds, وإنه في عالم إنه بيجوا وقت ببلش بالYFC إنه بيستغربوا ليش في إنه the different colors, different people. بس إنه بالآخر at the end of the day في كتير أنا شفت في كتير تغيير. أنا من students اللي بروح على YFC كيف تغير the world view, the world view إنه غير إنه بالبيت إنه وتغيروا. فأنا هذا التشجيع لإلكم, بس كمان عم شجعكم إنه ما تفكروا لأنكم أنتم صغار أو بس أنتم شبيبة ما فيكم تعملوا شيء. لا, إنه عرفوا إن أنتم كشبيبة أنتم المستقبل البلد. فعلموا بعض يعني بالآخر شو رح يصير بلبنان إذا أنت رح تخلوا هذا السايكل يكمل. بده حدا يوقف يخطش هالسايكل ويبلشوا شيء جديد ويكون لبنان بلد يعني أحسن. Ochinga, it is one of the best feelings ever to invite you back here and have us start this conversation again. أحلى شعور إنه نقدر ندعيك لهذا الوقت حتى نفتح هذا الحديث. Ochinga, I want to thank you again so much. Thank you very much. With us for answering questions that people have asked. Sarah says amen, and I want to thank all the YFC staff who are saying hi to each other on the Instagram feed. Asia and Maria, hello. Harut, we're very happy that you've all joined us.
Ochenga, if you would, we'll see you again in a bit when we say goodbye. All right. Thank you very much. Thanks, Ochinga. Thank you. Guys, Scott, if you want to join the main screen, guys, our guests, Ijo, بعتقد حكيوا common theme. David, you're saying hi. David, don't say hi. I think, guys, both of our guests had a common theme. This is a heart issue, and this is a question of whether am I willing to stand up and take a stand for me and those in my immediate circle, and if enough people do that, will that create change? بعتقد كل الجاست تبعنا اوتشينجا وجون اللي بيمثلوا different perspectives بلبنان اثنيناتهم كان عندهم شغله واحده مترابطه انه هيدي القصه مساله العنصريه والعرقيه والمناطقيه. بقى نحن اللبنانيه ما عليه انه اذا انا من الجبل اوعى حدا يحكيني من هون وكذا. مناطقيه كمان موجوده. مساله بالقلب، قلب الانسان. هل انا مستعد اوقف غير شيء وغير السمول سيركل تبعي؟ هذا هو السؤال لحتى نغير المجتمع. Guys, what I loved about this time يلي حبيته انا باللي عملناه هلا انه سالته اسئله. You guys asked questions and we're عم نستعمل هذه اللحظه حتى نحكي عن الداسك اب. ليه؟ لانه I'm going to say things in English and I'm going to say them in Arabic so that way I can rehearse. I think that in Lebanon getting answers isn't easy. مش هين يكون يجينا أسئلة يجينا أجوبة لأسئلة بلبنان. I think in Lebanon it's hard to ask the hard questions. The Dask app, Scott, could you open up the Dask app on your phone? He had it, man. He had it wide open. I had it here. Hold on. Guys, you can see it because I'm on the main screen. شفتوا الداسك اب شو حلو؟ اوكي يا hold it there. شفتوا الداسك اب؟ الشاكوش والسبمارين هن جيمز. فيك تنقل افاتار تبعك، فيك تغير بالعفش. Scott, is there any chance you can go to the ask questions part? Is that the TV? Yes, if I can do this backwards. Yep. So مثل ما انكم شايفين في الفيديوز تبعنا في اشياء نحن كاتبينها. Scott, I'm wondering if you could show people how to ask a question maybe? Can't do this backwards. Where's the door? No, the door goes out. when you وقت اللي بتعملوا الداسك اب شفتوا العلم، انتم بدكم تكبسوا على العلم تحطوا لبنان لنحن نجاوب، او حيجي واحد الماني ويجاوب عليكم. انا ما خصني. بدكم تقربوا للبنان. We will continue to talk about it and give tutorials and stuff. This is just our introduction to this app. But شفتوا بتسألوا سؤال. I don't know who's asking. Nobody knows who's asking. Zero judgment. We will personally answer you. Guys, يلي عم بيجاوبوكم مش حيالله حدا. أنا وهيلي وسكوت ويوسف وأرين وجوزيف كل التيم. نحن اللي حنجاوب على أسئلتكم، ونحن بنجيب أسئلتنا من البايبل، من الكتاب المقدس، ومن our experiences believers. ما عم نخترع أجوبة نحن. Guys, we are over time. YFC Lebanon promises to be late every single week, guys. And also, if you're on Facebook or YouTube, we're really sorry we keep doing this. It's not because, we're trying to fit into Instagram. We're trying to be on the Instagram screen, so that's why I'm like all the way over here. But let's bring on our guests and say thank you again. Ochinga, John, if you want to join us for a farewell here, we want to thank you for joining us. Thank you, guys. That was really helpful having you both on. Thank you, Ochinga, for sharing your heartfelt experiences, and John for sharing your wisdom with us. We really appreciate that. Of course. Thanks. Bye. Next Friday at 8, we will post something, and you will love it. This week, Devos every Tuesday, Thursday, Saturday. Also, there'll be funny videos. Guys, follow us, like us, subscribe to us. Follow us. If you send us messages, send Scott, eat lettuce. If we get a lot of them, we'll do a video of Scott eating lettuce. If you don't know that joke, watch some of her older stuff. Okay, guys, we love you. Bye. Bye. Bye.
we're off live yet. Reem, if you can hear us, hi. Our stream is kind of over. Thank you for following us. You're no longer live. You can all come back on now. Thank goodness. Okay. Woo! Guys, we did it, and we were only an hour late. Oh, John and Ochinga left. I see they've actually left the chat. Okay, a bit drastic. Maybe we didn't clarify that before, that like, oh,